In der heutigen Late Night Show gibt es ein Interview zum Launch-Event von Vampire the Masquerade Swansong und es geht um das Golem- und Homunculi-Begleitbuch für das schwarze Auge, das Aventurische Animatorium. Wir sind auf der Release-Party für Vampire the Masquerade Swansong und abgesehen davon, dass es die Drinks hier in Blutbeutelform gibt, kann man das Spiel natürlich auch anspielen. Wir sind hier in einem alten Gewölbekeller in Paris, was so ziemlich die stilvollste Location ist, an der ich jemals Vampire gespielt habe. Und es wird, abgesehen von Swansong, auch gespielt. Es gibt ein kleines Social Game. Alle, die mitmachen wollen, haben einen Umschlag bekommen, wo eine Rolle zugeteilt wird: Vampir, Inquisitor oder unschuldige Person. Unschuldig fühle ich mich nicht, aber ich werde mal rausfinden, was davon ich tatsächlich bin. Bevor wir zum Interview kommen, gibt es jetzt allerdings erstmal die Review zum Animatorium. Schon ein paar Monate auf dem Markt, aber erst jetzt auf unserem Review-Stapel gelandet, ist das Aventurische Animatorium, eine Spielhilfe bzw. ein Regelbuch für DSA 5, in dem es um alles geht, was man als verrückter aventurischer Wissenschaftler oder Magier eben animieren kann. Golems, Homunculi und sogar so etwas wie primitive Roboter. Regeltechnisch sind 30 Seiten zur Erschaffung und zur Wartung und zum Verschleiß dieser Wesen enthalten. Materialien zur Erschaffung und Modifikatoren, so möglich, werden beschrieben und nochmals in Tabellenform übersichtlich aufbereitet. Dazu gibt es 7 Seiten mit Sonderfertigkeiten und Zaubern und 2 mit Professionspaketen, mit denen man dann zum Beispiel Golem- oder Automatenbauer spielen kann. Die Sonderfertigkeiten sind sowohl für die Schöpfer als auch für die Geschöpfe gedacht. Die meisten Zauber und Sonderfertigkeiten sind aus anderen Büchern bereits bekannt, aber es gibt natürlich auch komplett neue wie Konstruktionssimulacrum. Damit verknüpft man die Lebenskraft des Erschaffenden mit dem Konstrukt. Der Band beginnt mit einer generellen Beschreibung von Golems, Homunculi und Automaten in stimmungsvollen Ingame- und Erläuterungstexten. Dabei werden verschiedene Arten und Herstellungsmaterialien unterschieden. Für ausgewählte Kreaturen folgt eine kurze Detailbeschreibung mit Werteblock und Bild. Anders als bei bisherigen Bänden zu Kreaturen, wie zum Beispiel den Bestiarien, gibt es keine feste Doppelseite bzw. Seite pro Wesen. Und genau das finden wir gut, denn es spart Wiederholungen, da hier auch oft artverwandte Wesen beschrieben werden. Beim Kapitel über Golemiden finden sich einige bekannte Wesen wie zum Beispiel Gargülen, aber auch viele neue Dinge wie Unmetall-Golems, metallene Kriegsgolems, aber auch solche aus spannenden Materialien wie Edelsteinen, Keramik oder Körperteilen. Es gibt brennende Strohgolems, menschenähnliche Wachsgolems, laufende Truhengolems und sogar einen Teiggolem in Lebkuchenpersonenoptik. Homunculi hingegen werden mittels Alchemie aus bereits lebenden Materialien erschaffen und sind selbstständig denkende und lebende Organismen mit eigenem Charakter. Neben dem klassischen allraunigen Homunculus gibt es welche aus Salamandern, Welpen oder Nacktlemmingen. Je nach Art werden für die Homunculi unterschiedliche Fähigkeiten beschrieben, von praktischen Dingen wie Zutaten für Rezepte finden, über das Verstärken oder Schwächen von Giften bis hin zum Entfernen von Zuständen. Spaßiges Detail: Sonderfertigkeiten für Homunculi können in Absprache mit der SL auch von ihren Erschaffenden gewählt werden. Und dann gibt es noch die Automaten. Mittels Feinmechanik wird tote Materie mit dem Zauber Animatio zum Leben erweckt. Naja, nicht wirklich zum Leben. Automaten haben keinen Willen und keinen Charakter und bleiben immer stumpfe Maschinen. Entsprechend fungieren sie als Fallenautomaten, Kampfautomaten, Diener, Unterhaltungsautomaten oder sogar mechanisch-magische Aufzüge. Ergänzt werden alle 3 Kategorien um einen Abschnitt mit der Geschichte der arkanen Kunst und einigen namhaften Erschaffenden, wie wir es in dieser Darreichungsform schon aus dem aventurischen Transmutarium kennen.
Bei den Golemiden tauchen hier legendäre Namen wie Balfimor von Punin, Borbarat oder Leonardo auf. Aber auch neue anspielbare NSCs sind enthalten, wenn die Charaktere auf Expertinnensuche gehen wollen. Golemiden haben eine lange Tradition und hier wurde das bestehende Repertoire deutlich erweitert und durch wirklich kreative Neuerungen ergänzt, die teils als Wiederentdeckungen aus alter Zeit oder kreative Neuschöpfungen daherkommen. Die Automatenerschaffung hingegen galt lange als vergessene Kunst und ist immer noch sehr nischig. Unter anderem ist der legendäre Tüftler Odenius beschrieben, dessen Konstrukte man manchmal noch entdecken kann. Aber auch neuere etablierte NSCs wie Palmyra Tartufo, die Vorsteherin der arkanomechanischen Manufaktur, können Zugang zu solchem Wissen für Heldinnen ermöglichen. Der lebende Palast ist als bespielbare Location und Abenteuerskizze enthalten. Dabei handelt es sich um einen beliebig in den Ptolemidenlanden verortbaren vergessenen Palast eines Magier-Moguls, der erst durch die Auswirkungen des Sternenfalls, wie so vieles, wieder zugänglich wurde. Hier können Heldinnen auf Entdeckungstour gehen und wahre Meisterwerke der Golem-Erschaffung sehen und bekämpfen. Denn das Gebäude ist quasi als Escape Room designt. Ist man einmal drin, gilt es, das Geheimnis des Orts zu entschlüsseln und heil wieder zu entkommen. Das ist charmant, aber 8 Seiten sind dafür schon echt knapp bemessen. Wie bei Kreaturenbüchern üblich, gibt es unpraktischerweise keinen Index. Man kann aber eigentlich alles im Inhaltsverzeichnis gut finden. Oder alternativ im PDF suchen. Das Buch ist gut strukturiert und ebenso gut nutzbar. Einige der Texte sind etwas schwafelig und dröge, die relevanten Infos gibt's aber alle auch in Tabellenform. Die Illustrationen sind wie bei DSA 5 gewohnt klasse und machen Lust, die Viecher im Spiel einzusetzen. Natürlich ist das alles recht High Fantasy, aber es ist ein frischer Wind, der uns gefällt. In diesem Buch findet man nicht nur spannende Gegner, sondern auch nützliche und mysteriöse Konstrukte, Bastelanleitungen zum Selbsttüfteln und mit den Homunculi auch noch eine ordentliche Portion kurioser Niedlichkeit. Wir haben gar nicht so viel erwartet, waren aber positiv überrascht und haben jetzt Lust, NSCs mit albernen Homunculi-Pads einzubauen. Ob die Regeln am Spieltisch praktisch sind, haben wir noch nicht getestet, aber allein für die guten Ideen gibt es 8 von 10 Punkten. I'm with Elliot Dippo, the lead quest designer for Vampire the Masquerade Swansong. Hi, nice to meet you. Thank you for the interview. Oh yeah, thank you for taking the time. And first question, which you've probably heard 100 times by now. Did you have a background with Vampire the Masquerade before working on the game, or did you have to dive into all that lore? Personally, I'm just going to take this drink. Sorry. Thank you. Yes. Thank you so much. I have a cool thing in my hands now. Yes, it's smoking. Yeah, I don't know. I don't know if it's safe to drink. It's bubbly also. I don't know what this is. Thank you. Is that poison or something? I don't know. I personally, when I joined the project, it was already started, and I had little knowledge of the really what was Vampire the Masquerade at its beginning. But of course, everyone that joined the project, mostly people invested in the story or crafting quests and dialogues. We all passed through like at least a week of reading everything we can and just trying to learn as much as we can on the IP. And we've been like reading the rule book. What are the clan? What is the Camarilla? What is the every single entity and sect in the world of darkness? But also we have members of the team that are absolute like Bible on this franchise, and really those are the people. Anytime we have a question, we just go, look at her, and she's like, "What's happening if we do that? Is that possible? Yeah, no, okay." she's Lord Delmas. She's one of our writers, and there was also Clément Plantier, which was a game designer. All of them are absolutely in love with the franchise, and they knew it by heart. And it was such a pleasure to just be working with them, because anytime we had an idea that we felt like a little unsure, like, does this work in a V5, or is it like something that was canned before but we cannot use now? And they always had an answer, and they were absolutely great for the help. So everyone had a lot of knowledge, but sometimes not enough, because it's a deep lore, and it's a very detailed word. And it's really like trying to replicate ours, which makes it even more complicated. So yeah, we've all tried to put up to speed on what they were knowing. Try to be a little less annoying for them to just asking them all the time, hey, does that work? So yeah, we've all like learned, and of course through the project also.
Yes, and having played a little bit, looking at how the stories intertwine of the three characters, I'm wondering, is everything been planned ahead before you even started then going to the quests themselves? So like top-down design, or starting with scenes and then working up? It's actually kind of both. It's like we had like a really a kind of half detailed framework of, okay, for this thing we want to go there, we want this character to go in that direction, we want to tell this type of story, or we want it to happen here. We had pretty much a lot of details on this, but of course it's always different whenever you got a plan and whenever you're gonna have to make it. Sometimes it kind of differs. The game you make is not the same as the idea in your head. Of course, we're trying to just find new ideas, or okay, how can we make this better, or that thing works a little less, not as good as what we were hoping, so we're gonna make some changes, we're gonna make some adjustments. So I think it's like 2/3 of planification and 1/3 of adaptation of, okay, well, we don't have an answer for that. What's happening? We want to build the quest or a character in that direction. Does that fit the overall like guideline that we have for the entire scenario? So yeah, it's kind of a mix of both, really. Okay, and the game starts to warn you when you do things that you can't kind of take a step back. So and says this is going to be a decision that is important. Are we going to see those warnings all the time, or are there going to be decisions that can bite us, maybe literally, in the hours later on that we kind of don't see coming? Do you have hidden things in there? Yeah, there's a lot of hidden thing in this game, but actually what those elements are indicating is like this UI. You were mentioning the UI element with a kind of an arrow telling you like there's no going back from this, and actually those elements really specify like, if you do this, you're not going to be able to access the rest of the quest as you've been doing before. So it's more for warning players like, if you do this, you might not be able to do the content you've been accessing before, and not saying like, okay, this will have huge consequences further. Okay. It's just like, just be warned that there will be part of the content that will be locked after this because an event will occur, or your decision will have a big impact. But many other decisions that are not like indicated like with that UI element will have huge consequences, but will be like hidden in the background, and sometimes will have consequences like hours later. Hours later. Okay. And Vampire, it has become a little bit more like treating more softly in the V5, but it is a game that deals with dark themes, with murder, with losing yourself, the fight against the beast inside. Yeah. And design-wise in the quest, how dark can you go, and how do you put that into gameplay terms? What kind of questions can you ask the player to decide? And did you have kind of guidelines where to go and where not to go? Not really. Like there weren't like a theme or a specific place we decided not to explore. I think we found the right balance, because it's always a choice to decide to integrate something that is, as you mentioned, a lot of the themes are pretty dark, pretty heavy, and we try to find a balance. Like, okay, we don't want to like forbid ourselves to tell some dark stories, and this is part of the world of darkness. But at the same time, we want to be picky about the one we choose, and we're just not going to pick every single harsh decision you can make, because sometimes in only one level this is kind of too much. It's like, okay, maybe one will be enough. And so let the player breathe. Yeah, exactly. No, it really is about that. It's like, if you ask him every tough question possible, him or her, whatever, it's like the importance is like, we don't want to overwhelm player with dark theme. It's like, it's of course it is DNA to the list, the IP, and to Vampire the Masquerade, the World of Darkness. I mean, it's not called that or it's called that for a reason. But yeah, to be a little more precise, we haven't put limits on ourselves, but I think we've been I think we've found the balance that we wanted to take pretty quickly. There was not a moment where we said, can we go this much? Can we go like this dark? Or I think we've managed to find something that we feel that is
really emotionally important, like that feels deep, that feels you know, choices that will make you think again, and at the same time, I think we never touch something that are really too dark or too conclusive. So yeah, that's what I feel about it. Okay. And looking at the three characters and how differently you can put their stats and how differently you can play them, how much of the game do we even see on one playthrough? And how much is content, other bifurcations in the quests that we only can see when we try again? And I'm sorry, can you repeat that? Just how much of the game do we see choices-wise when we play once? Because the abilities, the choices can differ widely. Yeah, absolutely. I think it's actually very hard to give a good answer to that, because it's not only about the consequences of what you've been decided to spend in terms of experience points in your character sheet. It's also about, like, do you want to investigate or not? It's about the player own curiosity and interest in the game. For example, the second quest that we've been showing to journalists for now, well, you can actually stop it at, I don't know, 10 minutes after it started. You enter the scene, you talk to a police officer, he tells you what's happened, and if you want to, you can leave. So it can be very quick. But if you, whenever we actually made, you know, we tested the game with a different playtester, we were like having stats from, I don't know, 45 minutes to 3 hours of playtime, because it's really, whenever we were making the game, it was like, okay, every quest needs to be an hour long. Every quest are way longer than an hour long if you really want to dive deep into everything that is there to see and to learn about every single detail and every plot elements that is scattered around the maps and crafted by the narrative designer, the quest designer. There's really a lot. So yeah, it really depends on not only the choices you make, but also the decision you will make during the playthrough. Like, do you want to explore or not? Okay, and last question, now that you've been living in the world of darkness for quite some time, favorite clan? Oh, this is tough. I think I would stick for the Toreador, just because MM is so badass. She's such a great character, and I love all three characters, of course, but she's so cool. She's just by the design and the way also everyone has been writing her, and also the quest that she has been, the situation she has been put in. Sometimes she's, you know, every character is being sent by the prince for some different reason, and MM is often sent to try to appease tension, to try to understand what's going on with our enemies, our people that we are in conflict with. And she really has a tough spot of, okay, you need to be cool because everyone around is really looking at you in tension, so you really have to be careful about anything you say, any move you take. And really, she's so badass. So yeah, I would go for Toreador, but it's a tough choice. I love the Malkavian too. Yes, very good choices both. Yeah. Thank you so much, Elliot. Thank you so much for your time. Knie ich mich auf den Brustkorb von Sharkhak und reiße ihm die letzten Lebenspunkte an der Wurzel raus mit einer Multifunktionszange. Ich habe Schweißausbrüche, aber mach weiter. Alles für die Show. Das heißt, ich töte ihn mit einer Heilkunde-Wundenprobe. Okay, mach eine Heilkunde-Wundenprobe. Warte, ich würfel für dich gerne, wenn du möchtest. Das Projekt, die Haare in die Senkrechte wachsen zu lassen, läuft. Ja, es läuft in vollen Zügen. Ich müsste mal wieder die Seiten wegkriegen und noch ein paar Feinheiten machen lassen, aber ansonsten die Landebahn steht. Jetzt müssen sie sich nur noch trauen. Die Landobahn. Die Landobahn. Glaub mir, das Dorf ist hier wahrscheinlich nicht 100% auf Imperium-Seite, aber genug, dass sie alle d'accord damit sind, was hier überhaupt passiert ist. Du meinst, die verkaufen uns gerade ans Imperium? Ja. Na, wie fühlt sich das an? Nicht gut. Und deswegen versuchen wir auch, Akbar zu holen und ab dafür. Guter Punkt.